మొట్టమొదటిగా యూట్యూబ్ లో UFJ ఛానల్ ద్వారా ఎంతో మందిని ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దిన ఘనత UFJ కే సొంతం. ఇంకా ఎంతో మందిని ఉద్యోగులుగా చేయాలనే లక్ష్యంతో SSC GD, ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్, కోస్ట్ గార్డ్, NDA ఇలా అన్ని డిఫెన్స్ మరియు పారామిలిటరీ ఉద్యోగాల కోసం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మొట్టమొదటిసారిగా మోస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్యాకల్టీస్ తో UFJ యాప్ ద్వారా ఆన్లైన్ కోచింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అతి తక్కువ ఫీజుతో ఆఫ్లైన్ క్లాసులకు దీటుగా బోధన మరియు డైలీ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్, స్టడీ మెటీరియల్స్, ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ పేపర్స్, అసైన్మెంట్స్ ఇంకా మరెన్నో. మీరు మరే ఇతర అకాడమీలో కోచింగ్ తీసుకున్నా సరే మారుతున్న ఎగ్జామ్స్ కు అనుగుణంగా సరైన కోచింగ్ మాత్రం UFJ యాప్ కు మాత్రమే సొంతం. వెంటనే మీ మొబైల్లో ప్లే స్టోర్ లేదా యాపిల్ స్టోర్ కు వెళ్లి UFJ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీకు కావలసిన కోర్సు తీసుకొని ఈ రోజే మీ ప్రిపరేషన్ మొదలు పెట్టండి. మీ లక్ష్యాన్ని చేరాలంటే లక్షలు కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. కోర్సు వివరాల కోసం సంప్రదించండి 7674924416. Hi guys, welcome back. So last class we were talking about Dalton's atomic theory anna. Alage what is a mole, what is Avogadro number. A particular substance lo unna number of moles enni unnai. Leda number of molecules kavachu, leda what is the volume occupied by that particular substance. For that particular thing we are having some formulas and equations, right? Kachithanga we need to focus this one. So when talking about the case of a number of moles, the formula for number of moles weight by molecular weight anta. Number of moles always weight by molecular weight. Number of molecules weight by molecular weight into 6.023 10 power 23. Then volume occupied, that is equal to weight by molecular weight into 22.4 liters anta. This is somebody called as STP and standard temperature pressure లేదా normal temperature pressure దగ్గర you take it as 22.4 liters అంటాం. You take it as 22.4 liters. Now based on these particular formulas we need to solve some problems based on this one, right? First one, calculate the number of molecules present, number of moles present in 4.9 grams of H2SO4 అంటాం. Number of moles present in 4.9 grams of H2SO4. Now here first thing we need to calculate the molecular weight of H2SO4 molecular weight calculate cheyali. So for that particular thing H2SO4 ante how many hydrogens we are having? 2 hydrogens unnai, right? So when I am saying 2 hydrogens I write this one as 2 into 1 because 1 hydrogen atomic weight is 1. So 2 into 1 plus I am talking about the case of a sulfur. Sulfur your atomic number is 16, then your atomic weight anedi 32 plus oxygen. How many oxygens you are having here? 4 oxygens. Oxygen your atomic number is 8. Then your atomic number is 8. The atomic weight of that one, that is equal to 16 antam. So how many oxygens are 4 oxygens. Kabatti 4 into 16. So 16 4 64 plus 32. 64 plus 30 that is 96. 96 plus 2 that is equal to 98. So idi H2SO4 యొక్క molecular weight antam. But formula ఏంటి? Calculate the number of moles అన్నాడు. Number of moles equal to formula ఏంటి? Number of moles equal to weight by molecular weight అన్నాడు. Number of moles equal to weight by molecular weight. Number of moles equal to weight by molecular weight. So what is the weight here? 4.9. So 4.9 divided by 98. Then I can even write this one as 49 by 980 or else it is 1 by 20. 1 by 20 and now we will be getting it as 0.05 or so. That is 0.05. A very very simple one. Then similarly go for this one. Calculate the number of moles present in 18 grams of glucose. Glucose అనగానే first మనకు formula తెలిసి ఉండాలి, right? Glucose formula ఏంటి? C6H12O6 అంటాం. C6H12O6. This is a case of your glucose formula. Now ఈ particular glucose యొక్క molecular weight calculate చేయాలి first, right? How many carbons we are having? 6 carbons. ఒక కార్బన్ ఎంత? 12 అంటాం. 12 6 72. హైడ్రోజన్ ఎంత? 12. సో 12 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక్కొక్క హైడ్రోజన్ ఎంత? 1. 12 into 1 plus how many oxygens we are having? 6 oxygens ఉన్నాయి. సో ఒక్కొక్క ఆక్సిజన్ యొక్క weight ఎంత? 6 into 16 అంట. So this will be 96 plus 12 plus 72.
So 72 plus 12, 84. 84 plus 96, right? So that will be equal to 180 and that is equal to 180. So what we are supposed to calculate? Number of moles calculate cheyaలి. Formula ఏంటి? Weight by molecular weight అంటున్నాం. So weight ఎంత ఇచ్చాడు? 18. 18 divided by 180. 1 by 10. Or else you can even write this one as 0.1 అని కూడా we can write it. 0.1 moles, right? 1 by 10, right? 0.1 moles they are present in this particular number of moles that are present in the case of a glucose. Then at the same time, you talk about the case of here, how many molecules are present in 53 grams of sodium carbonate, Na2CO3. So when I'm talking about Na2CO3, first calculate the molecular weight of Na2CO3. So sodium enta 23. So 2 into 23 plus carbon enta 12. 1 into 12 plus oxygen. 3 oxygens we are having. So 3 into 60. So it will be 46 plus 12. 46 plus 12 is 58. 58 plus 48. 58 plus 48. Something around 116 I suppose. 116. 58 plus 48. 106. 58 plus 48. That will give you 106. So number of molecules అన్నాడు. Molecules formula ఏంటి? Weight by molecular weight into Avogadro number. N stands for Avogadro number, right? So it is 53 by 106 into 6.023 into 10 power 23. 53 one time, 53 two times, or else you can even write this one as 3.0115 into 10 power 23. Molecules are present in 53 grams of sodium carbonate. Very simple problems, right? Next one, how many molecules are present in 10 grams of sodium hydroxide? So when I'm talking about sodium hydroxide, in molecular weight calculate చేద్దాం first. Sodium అంటే ఎంత? 23. Oxygen ఎంత? 16. Hydrogen is 1. So here in this case that will give you 7 plus 3 10, right? 40. You are getting it as 40. So 10 grams of sodium hydroxide. So what will you get? 10 by 40 into 6.023 into 10 power 23, or else it is 1 by 4. So if you simplify this, whatever you are getting it as, right? So 4 and a 1 point, I think it's something around 1.52 or 1.504 into 10 power 23. Number, please check it, right? So 1.5 or whatever is the number, 1 point change also, 1 into 10 power 23 antam. So these are the number of molecules that are present in 10 grams of sodium hydroxide. Then moving on to the case of here, find the volume occupied by 8 grams of oxygen at STP. So the moment it is given STP and temperature, we take it as 27 degrees centigrade. Normal temperature pressure and 27 degrees centigrade antam. Right? So here in this particular case, we need to calculate the volume. So volume occupied by this one, that is weight by molecular weight into 22.4. Right? So weight by molecular weight into 22.4. Weight in the 8. Molecular weight of oxygen and how many oxygens we are having here? 2 oxygens. So 2 into 16. So 2 into 16 is 32 into 22.4 into 22.4. 8 ones, 8 fours. So 22.4 divided by 4. 4 5s 20 and you'll be getting it as something around 5.5, whatever it is. 5.5 or 5.6. 5.6 liters. 5.6 liters. The last one, find the volume occupied by 32 grams of sulfur dioxide at STP. You're talking about 32 grams of sulfur dioxide. 32 grams అన్నప్పుడు first sulfur dioxide molecular weight, sulfur ఎంత? 32. అలాగే oxygen ఎంత? 2 into 16 అని రాయాలి. 2 into 16 is 32. 32 plus 32, 64. So it is 32 by 64 into 22.4. And it is 2 times, or else you can even write 11.2 liters. 11.2 liters. Only volume ki matrame we are having units. Number of moles kavachu, number of molecules kavachu, we are not having any units. Because simply it is weight by molecular weight. But here weight by molecular weight into 22.4 liters is final ga manaku liters and a unit vastundi. Meeta ekkada kuda you are not getting any units.
right? So this is about the case of your some of the problems that you are coming across in these cases. Then moving on to the next one, atomic models law. Next atomic model, we call it as Thomson's atomic model, and we call it as Thomson's atomic model. So when I'm talking about the case of your Thomson's atomic model, we have got some things for this. So Thomson proposed చేసిన దాంట్లో first thing, according to J.J. Thomson, the shape of atom is always spherical. The shape of an atom is spherical అన్నాడు. So ఈ spherically shaped object లో, or else a spherically shaped atom లో, we are having the positive and negative charges. Now here we're talking about Thomson's model here. So first proposed చేసిన model ఏంటి? Dalton's model అన్నాం. So in the case of your Dalton's atomic model, so there in that particular case we said that ఒక particular element లో ఉండే atoms అన్నీ కూడా identical అన్నాం. The number of all the atoms that are present in an element, they are always identical. At the same time, in talking about the case of a molecule which is formed by different atoms, they'll be having different, right? So okay, particular molecule lo we are having identical atoms. Okay, molecule which is formed by different atoms will be having different atoms, right? So coming to the case of a Thomson's model. Thomson's model lo here you are saying that atom అనేది spherical shaped అంటున్నాం. ఈ స్పెరికల్లీ షేప్డ్ ఆటంలో వీఆర్ హ్యావింగ్ ద పాజిటివ్ చార్జెస్ విచ్ ఆర్ స్ప్రెడ్ త్రూ అవుట్ దిస్ పర్టికులర్ ఆటమ్. పాజిటివ్ చార్జెస్ అనేవి దే ఆర్ స్ప్రెడ్ త్రూ అవుట్ ద ఆటమ్ కంప్లీట్లీ. నా ఈ పర్టికులర్ పాజిటివ్ చార్జెస్ మధ్యలో బిట్వీన్ దీస్ పర్టికులర్ పాజిటివ్ చార్జెస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ నెగటివ్ చార్జెస్ విచ్ ఆర్ ఎంబెడెడ్ బిట్వీన్ దెమ్. పాజిటివ్ చార్జెస్ మధ్యలో నెగటివ్ చార్జెస్ అనేవి they are completely fixed or లేదా పొదగబడ్డాయి అని చెప్తాం, right? They are fixed between the positive charges. They are embedded between the positive charges. So atom is spherical. A spherical shaped atom lo we are having positive charges. So between the positive charges we are having some negative charges which are embedded between. So a particular structure, Thomson's prakaram atomic structure is in this particular way. Thomson prakaram atomic structure is in this particular way. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు వెన్ పాజిటివ్ చార్జెస్ నెగిటివ్ చార్జెస్ రెండు ఒకే దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి అకార్డింగ్ టు హిమ్ ఆటమ్ ఈజ్ ఎలక్ట్రికల్లీ న్యూట్రల్ అంటాం. ఆటమ్ ఈజ్ ఎలక్ట్రికల్లీ న్యూట్రల్. ద పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ చార్జెస్ దే ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్సైడ్ అన్ ఆటమ్, దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఆటమ్ ఈజ్ ఎలక్ట్రికల్లీ న్యూట్రల్. బట్ ఒకే దగ్గర పాజిటివ్ నెగిటివ్ చార్జెస్ రెండు కూడా ఒకే దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఆ రెండు కంబైన్ అయినప్పుడు న్యూట్రల్ ఛార్జ్ అనేది ఏర్పడతా ఉంటుంది. That is what we know. Positive and negative charge, when they are combining, they produce a neutral thing. If it is happening, how an atom is able to exist, he could not explain it. That is what he calls the drawback of Thomson's model. He could not explain the stability. He simply said that atom is spherical. A spherical thing lo you're having the positive and negative charges, and these things are present at one particular place. రెండు కూడా ఒకే దగ్గర ఉన్నప్పుడు జనరల్గా ఛార్జ్ న్యూట్రాలిటీ అనేది ఏర్పడాలి. పాజిటివ్ ఛార్జ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ దే మస్ట్ కంబైన్ రిజల్టింగ్ ఇన్ ద న్యూట్రాలిటీ. ఇఫ్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ కేస్ హౌ ఆటమ్ ఈస్ స్టేబుల్ హీ కుడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్. అలాగే ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ థామ్సన్స్ మోడల్ ఇతని కంపారిజన్ ప్రకారం he compared the case of a Thomson's model, he compared his model with watermelon. So in the case of your Thomson's model, the electrons are present between the positive charges, just like the seeds of a particular watermelon. Red color watermelon, the moment you cut it, you find that the seeds are present between the red color material, the red color stuff. మనం వాటర్ మిలన్ కట్ చేసినప్పుడు, తర్బూజా పండు కట్ చేసినప్పుడు, లేదా పుచ్చకాయ అంటాం, పుచ్చకాయ కట్ చేసినప్పుడు యూ ఫైండ్ దట్ ద బ్లాక్ కలర్ సీడ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ బిట్వీన్ ద రెడ్ కలర్ మెటీరియల్. ద సేమ్ ఈస్ ద కేస్ ఆఫ్ ఎ థామ్సన్స్ మోడల్, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఇట్స్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ వాటర్ మిలన్ మోడల్ అంటాం. లేదా యూ హ్యావ్ గాట్ వన్ మోర్ నేమ్ ఫర్ దిస్ వన్, యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్లమ్ పుడ్డింగ్ మోడల్ అంటాం. Thomson's model is also known as plum pudding model, right? So this particular model called as a Thomson's model, it could not explain the stability. So positive charges, negative charges rendu kuda oke daggara unnappudu how atom is continuing to be stable, he could not explain that.
So to overcome the defects of this particular model, which are calling it as the Thomson's model, the next model that came into picture is the case of your Rutherford model. Rutherford's model. Now, even in the case of your Rutherford's model, the same thing. Okay, one thing is common between Thomson's model and Rutherford model. Common thing enti Rutherford model lo kuda atom anedi spherical. Atom is spherical. But he has said that, right? He proposed that the central part of the atom consists of a positively charged thing, which you are calling it as nucleus atom. The atom యొక్క central part lo we are having a positively charged thing, which you are calling it as nucleus atom. And this particular nucleus, it consists of positively charged protons, alage neutrally charged neutrons. So for the first time in Rutherford's model, neutrons అనే పదాన్ని మనం ఫస్ట్ టైం వినిపిస్తుంది. Dalton's model లో కానివ్వండి లేదా Thomson's model లో కానివ్వండి, we never heard about the case of your neutrons. But the moment you come to the case of your Rutherford's model, you are coming across two terms which are calling it as protons as well as neutrons. So where are these protons and neutrons present? They are present inside the nucleus of an atom. Inside the nucleus of an atom. So Rutherford model for the first time proposes nucleus, which is consisting of positively charged protons and neutrally charged neutrons. They never carry any charge. At the same time, most of the atom is hollow in shape, hollow in nature. Most of the atom is hollow. And the maximum part of the atom anedi complete ga vacant ga undi. That is what is Rutherford opinion. Central part lo matrame you are having nucleus, and nucleus lo protons and neutrons untai. Alage almost the entire weight of the atom is because of the nucleus. The entire weight is almost because of nucleus. Alage nucleus lo unna particles mulanga, that is what you are calling it as atomic weight antam. The weight of an atom is because of the neutrons and protons which are present inside the nucleus of an atom. And nucleus kuda ekkada undi? Atom yokka central part lo undi. So central part madhya bhagamlo unna nucleus e atom yokka weight ki karanamo anesi, atom yokka paramanu yokka weight ki karanam anesi he has proposed it. Alage ee particular nucleus chuttu, around this particular nucleus you are having some circular orbits. Nucleus chuttu we are having some circular orbits. So ఈ circular orbits లో electrons అనేవి continuous గా rotate అవుతున్నాయి. Right, the electrons which are present in the nucleus of an atom, the electrons which are present around the nucleus of an atom in circular orbits, they keep on revolving around the nucleus always. Right, they keep on revolving around the nucleus. Though these are the postulates of the case of your Rutherford's model. Alage Rutherford, he compared his model with the planetary model, solar system to compare chesadu. So in the case of your solar system, sun is present at the center, and around sun we are having some orbits in which electrons keep on rotating. Similarly, the electrons which are present outside the nucleus of an atom, they keep on moving around the nucleus in circular orbits. So ikkada electrons evaithe unnayo, they are rotating around the nucleus. Solar system lo planets are revolving around the sun. That is the reason why particular model we even call this one as planetary model. We even call this one as planetary model. Because he has compared the electrons with planets and he has compared the nucleus with sun. Rutherford model, one thing. Rutherford, he has for the very first time he has proposed that first thing, atom is spherical in shape. At the same time, the central part of the atom consists of a positive thing which we are calling it as nucleus. Nucleus lo em untai? Protons and neutrons rendu untai. Alage the entire weight of the atom is because of nucleus అని చెప్పాడు. At the same time, most of the nucleus is hollow, or most of the atom is hollow in shape. Alage electrons evaithe unnayo, they keep on revolving around the nucleus in circular orbits. But even this particular model, he could not explain the stability of an atom. Why so? Now, ఈ మోడల్ ప్రపోజ్ చేసినప్పుడు when
Rutherford has proposed this particular model, అప్పటికి మనకు తెలిసింది ఓన్లీ న్యూటన్స్ లాస్ మాత్రమే we know that man. We were aware only of the Newton's laws of motion, right? So Newton's first law annam, second law annam, third law annam. So Newton's laws, at that particular time it was assumed that Newton's laws are applicable to all the particles in the universe, macroscopic as well as microscopic. మన కంటికి కనిపించేవి కంటికి కనిపించని అన్నిటికీ కూడా న్యూటన్స్ లాస్ అప్లై చేయొచ్చు అని ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు. సో న్యూటన్స్ లాస్ని బేస్ చేసుకున్నట్టే యాజ్ పర్ ద కేస్ ఆఫ్ ఎ క్లాసికల్ మెకానిక్స్ అంటాం, లేదా యాజ్ పర్ ద కేస్ ఆఫ్ ఎ న్యూటోనియన్ మెకానిక్స్ అంటాం. సో దాన్ని బేస్ చేసుకున్నప్పుడు సర్క్యులర్ ఆర్బిట్లో రొటేట్ అవుతున్న పార్టికల్స్ ఏవైనా కానివ్వండి, any orbit that is rotating in a circular path continuously has to lose its energy. Circular orbit లో rotate అవుతున్న electrons కంటిన్యూస్గా ఎనర్జీని కోల్పోవాలి. ద మూమెంట్ దే ఆర్ లూజింగ్ ద ఎనర్జీని కోల్పోయినప్పుడు అవి న్యూక్లియస్లో పడతాయి. దే హ్యావ్ టు ఫాల్ ఇన్ టు ద న్యూక్లియస్. ద మూమెంట్ దే ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద న్యూక్లియస్లో మళ్ళీ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది. పాజిటివ్ నెగటివ్ రెండు కూడా కంబైన్ అవ్వడం మూలంగా మళ్ళీ ఛార్జ్ న్యూట్రాలిటీ అంటూ ఏర్పడతా ఉంటుంది. ఛార్జ్ న్యూట్రాలిటీ అనేది ఏర్పడినప్పుడు అగైన్ థామ్సన్స్ మోడల్లో వీఆర్ కమింగ్ బ్యాక్. పాజిటివ్ ఛార్జ్ నెగటివ్ ఛార్జ్ రెండు కూడా కంబైన్ అయినప్పుడు ఆటమ్ అనేది ఎలా స్టేబుల్, దట్ ఈస్ వాట్ వీ కుడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్, రైట్? దట్ ఈస్ ద మేజర్ డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ యువర్ Rutherford's model. He could not explain the stability of an atom, right? So classical mechanics prakaram, as per the case of your classical mechanics, any electron or any particle which is moving in a circular path has to lose its energy continuously. If it loses the energy, it has to fall into the nucleus. Once it falls into the nucleus, it combines with the positive charges and charge neutrality is obtained. Once charge neutrality is obtained, the existence of atom is a question mark again. So Rutherford model kuda atom యొక్క స్టెబిలిటీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయింది. ఇట్ కుడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ఎన్ ఆటమ్. సో రుథర్ఫర్డ్ మోడల్లో ఉన్న డ్రాబ్యాక్స్ని ఓవర్కమ్ చేస్తూ, రైట్, ఆటమ్ యొక్క స్టెబిలిటీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం, ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ఎన్ ఆటమ్, రైట్, దెన్ నీల్ బోర్ హ్యాస్ ప్రపోజ్ ద మోడల్. సో దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ బోర్స్ అటామిక్ మోడల్ అంటాం. బోర్స్ అటామిక్ మోడల్. Now this particular Bohr's atomic model, first thing, it is based on Max Planck quantum theory. Bohr model ఏదో it is based on Planck's quantum theory అంటాం. Max Planck ప్రపోజ్ చేసిన క్వాంటమ్ థియరీ ఆధారంగా బోర్స్ మోడల్ అనేది బేస్ అయి ఉంది. సో రుథర్ఫర్డ్ మోడల్ ప్రపోజ్ అయిన తర్వాత ఫిజిక్స్లో ఒక కొత్త ఎరా అంటాం, దాన్ని కొత్త శకం అంటాం. Era has started, which called as quantum mechanics. అంతకుముందు క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ అంటే ఏంటో తెలియదు. సో ఆఫ్టర్ ద కేస్ ఆఫ్ యువర్ రుథర్ఫర్డ్ మోడల్ తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత దెన్ మ్యాక్స్ ప్లాంక్ హ్యాస్ ప్రపోజ్డ్ ఇట్ హిస్ క్వాంటమ్ థియరీ. సో నీల్ బోర్ మోడల్ అవుతుందో ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ క్వాంటమ్ థియరీని ఆధారం చేసుకొని ఈ మోడల్ని ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది. క్వాంటమ్ థియరీ బేసికల్గా ఇది మైక్రోస్కోపిక్ పార్టికల్స్కి మాత్రమే వర్తిస్తుంది అంట. Applicable only for the case of your microscopic particles. What are microscopic particles? Electrons, protons, neutrons. These we call them as microscopic particles. The one which we cannot see with naked eye. You call them as microscopic particles. A particular microscopic particles ki sambandhinchina theory, that is what you call it as quantum mechanics. How electrons move, how protons move, how neutrons move. Alright, at the same time, ఇవే కాకుండా your న్యూక్లియస్లో ఉండే అదర్ పార్టికల్స్. సో జనరలీ విన్ టాక్ అబౌట్ ద కేస్ ఆఫ్ అన్ ఆటమ్, మనకు తెలిసింది ఏంటి, ఆటంలో ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్, ప్రోటాన్స్, న్యూట్రాన్స్ అని అంటాం. బట్ బేసికలీ ఆటంలో ఎలక్ట్రాన్స్, ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్, అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ వీ హ్యావ్ గాట్ మీసాన్స్, పై మీసాన్స్, బోసాన్స్, క్వార్క్స్, right, positrons, neutrino, anti-neutrino, all these particular particles, they are present inside the nucleus of an atom. Inside the nucleus of an atom. So the physics or the science that is related with these particles, you call it as quantum theory. So దీని బేస్ చేసుకొని, so even according to the case of a Niels Bohr, the first thing, atom is spherical in shape. So ఈ spherically shaped object యొక్క
right? Spherically shaped atom యొక్క central part లో ఉన్నదాన్ని again he called it as nucleus. No change in that. Common thing. So if you are comparing Thomson model, Rutherford model, Bohr model, the only common thing is that atom is spherical in shape. Common thing between Rutherford model and Bohr model, right? The central part is known as nucleus. Nucleus consists of neutrons as well as protons. Nucleus lo emunnai? Neutrons or protons unnai. Around the nucleus, even this is a common thing. Around the nucleus, electrons revolve around the nucleus in circular orbits అన్నా. సో రుదర్ఫర్డ్ మోడల్లో అలాగే నీల్ బోర్ మోడల్లో కామన్ థింగ్స్ atom spherical, central part nucleus, nucleus consists of neutrons and protons. Then electrons ఎక్కడ ఉన్నాయి? Electrons are present around the nucleus in circular orbits. Now comes the difference. According to Niels Bohr, the electrons revolve around the nucleus in stationary orbits. So he called these particular orbits as stationary orbits and special name పెట్టడం జరిగింది. Rutherford, he simply said orbits and మాత్రమే అన్నాడు. But Niels Bohr, he called them as stationary orbits అన్నాడు. So electrons, as long as they are moving in stationary orbits, they never lose the energy, they never gain the energy. Electrons, as long as moving in stationary orbits, they never lose energy, they never gain energy. So electrons అనేవి if at all they are not losing the energy, then first orbit లో ఉన్న electrons ఏవైతే ఉన్నాయో they just keep on moving around the nucleus. అవి ఎప్పుడు కూడా ఎనర్జీని కోల్పోవు. ఎనర్జీని కోల్పోవు కాబట్టి they never fall into the nucleus. If they don't fall into the nucleus, then the atom is stable. This is the way how he has proved atom is stable, right? So according to Niels Bohr, electrons are revolving around the nucleus in stationary orbits. So ఈ stationary orbits లో rotate అవుతున్నంత సేపు, right? They never lose the energy, they never gain the energy. వాటిని మనం stationary orbits అంటాం. అలాగే these particular stationary orbits కి he gave some name for them. He called the first orbit as K shell, second one as L, third one M, and fourth one as N. When you're taking K, it means that I'm talking about the first orbit. When I'm talking about L, it means that you're talking about second orbit. Alage M ante you're talking about third orbit. N ante you're talking about fourth orbit. So different orbits. So ఈ orbits లో electrons revolve అవుతున్నంత సేపు they never lose the energy, they never gain the energy. అందుకే వీటిని మనము stationary orbits అంటాం. We call them as stationary orbits అంటాం. Right? At the same time, so electrons ఎప్పుడైతే suppose that ఈ atom మీద you are focusing some amount of light, heat, electricity, anything. The moment atoms are absorbing some amount of energy, they move from lower energy level to higher energy level. Right? Alage if at all the atoms are getting de-excited, higher energy level nunchi lower energy level ki jump avutundi. So whenever the atoms are moving from higher energy level to lower energy level, they liberate some amount of energy which is given by E2 minus E1 equal to h nu antam. Whenever the electrons are getting de-excited, whenever electrons are jumping from higher energy level to lower energy level, they liberate some amount of energy given by E2 minus E1 equal to h nu. Alage we talk about one more thing here. The angular momentum of electrons antam. The angular momentum of electrons is always said to be quantized. Quantized ante the values are almost fixed అని అర్థం. Right? What is angular momentum? First thing, what is momentum ante enti? Momentum is nothing but mass into velocity anta. Suppose that oka vehicle, if it is moving in a straight line path, right? If it is moving in a straight line path, if it is traveling, then it possesses only linear momentum anta. అలా కాకుండా if electron is continuously moving in circular orbit లో rotate అవుతుంది, electron is having some amount of mass. Circular orbit లో rotate అవుతుంది కాబట్టి కంటిన్యూ తిరుగుతుంది కాబట్టి it is having some amount of velocity అంటాం. అంటే electron is having mass, electron is having velocity. కంటిన్యూస్గా సర్క్యులర్ ఆర్బిట్లో రొటేట్ అవుతుంది, ఆ సర్క్యులర్ ఆర్బిట్కి సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ రేడియస్ ఉంటుంది. అందుకే ఇక్కడ m ఇంటూ v ఇంటూ r అంటాం, విచ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ యాంగులర్ మొమెంటం. సో ఎలక్ట్రాన్స్ విచ్ ఆర్ మూవింగ్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్,
their angular momentum is always a quantized value, almost a fixed value. ఎంత ఉంటుందంటే mvr ఈక్వల్ టు nh by 2 pi అంటాం. mvr ఈక్వల్ టు nh by 2 pi. n అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఆర్బిట్ కావచ్చు, సెకండ్ ఆర్బిట్ కావచ్చు, థర్డ్ ఆర్బిట్ ఆర్ ఫోర్త్ ఆర్బిట్. అలాగే h అనేది ఏంటి? ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్. సిన్స్ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్, ప్లాంక్స్ థియరీ, h is nothing but Planck's constant. అలాగే we need to talk about the case of your energy, the energy of these particular orbits. So which orbit has got less amount of energy, which orbit is having more amount of energy? This is the nucleus of an atom, first orbit, second orbit, third orbit, as well as fourth orbit. So which orbit is having more amount of energy? For that we have got a formula. En equal to minus 13.6 by n square. This is nothing but the energy of a particular orbit. Now when you substitute n equal to 1, అంటే first orbit గురించి తీసుకుందాం మనం. So when I'm taking n equal to 1, తీసుకున్నప్పుడు ఎనర్జీ ఎంత వస్తుంది? minus 13.6 by 1 square electron volts. First orbit energy ఎంత? minus 13.6 electron volts. అలాగే సెకండ్ ఆర్బిట్ ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే minus 13.6 by 2 square అంటే 4. minus 13.6 by 4. 4 3s. So something around minus 3.4 electron volts. అలాగే థర్డ్ ఆర్బిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే minus 13.6 by 9 అంటాం. అప్రాక్సిమేట్లీ minus 1.5 లేదా minus 1.4 ఏదో వస్తుంది. అలాగే ఫోర్త్ ఆర్బిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే minus 13.6 by 16 అంటాం. You are getting minus 0.75 or 0.8 ఎంత వస్తుంది, right? Something 0.75 electron volts. Now దీంట్లో which one is higher, right? minus 0.75 is high when compared to minus 13.6. అంటే లాస్ట్ ఆర్బిట్ యొక్క ఎనర్జీ అనేది అన్నిటికన్నా ఎక్కువగా ఉంటుంది. As you are moving away from the nucleus, the energy of the orbit, it just keeps on increasing. The energy of the orbit, it just keeps on increasing. Last orbit has maximum energy. First orbit has minimum amount of energy. Last orbit has maximum energy. First orbit has got minimum energy. That is given by the formula En equal to minus 13.6 by n square electron volts. Then at the same time, now this particular model, does it have any defects? Neil Bohr model and defects unnaya ante yes, we are having some defects. So what are the defects in the case of your Neil Bohr's model? The very first thing, he could not explain the formation of bonds. He could not explain the formation of bonds. What type of bonds? Now when hydrogen is combining with water, it forms H2O. Hydrogen combining with water to form H2O. Or else one hydrogen is combining with one other hydrogen to form H2. Or else sodium is combining with chlorine to form sodium chloride. Sodium chloride lo we are having ionic bond, hydrogen lo we are having hydrogen bond, covalent bond. So Bohr could not explain the formation of bonds. Ionic bond kanivandi, covalent bond kanivandi, why they are forming. He could not explain that. That is one of the drawbacks of Neil Bohr model. Alage one more drawback of the case of your Neil Bohr model. So in the we said that electrons, whenever they are jumping from higher energy level to lower energy level, they give some amount of energy. And the E2 minus E1 equal to H neon. Right. So when electrons are jumping from higher energy level to lower energy level, suppose if one energy levels anukunte, suppose that if electron is jumping from 6th energy level to 1st energy level, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Electrons jumping from 6th energy level to 1st energy level. Leda 6th energy level to 5th energy level. Leda 6th to 4th, 6th to 3rd, right? 6th to 4th, 6th to 5th, something like this. And the electrons అనేవి 6th నుండి 1st కావచ్చు, 6th నుండి 2nd, or 6th to 3rd, 6th to 4th, ఇలా హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ నుండి దాని యొక్క సెకండ్ ఎనర్జీ లెవెల్లో కానీ తక్కువ ఎనర్జీ లెవెల్కి జంప్ అవుతున్నప్పుడు కొంత రేడియేషన్ అనేది ఎమిట్ అవుతాం. దాన్ని మనం E2 మైనస్ ఈక్వల్ టు హెచ్ న్యూ అన్నాం. ఈ రేడియేషన్స్ మూలంగా కొన్ని లైన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. వాటిని మనము
right? Spectral lines and we call them as spectral lines. ఈ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ అనేవి he could explain only for the case of hydrogen లో మాత్రమే he has explained. హైడ్రోజన్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒకవేళ హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్కి షిఫ్ట్ అయినప్పుడు హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్ నుంచి లోవర్ ఎనర్జీ లెవెల్కి జంప్ అవుతే ఫార్మ్ అయ్యే స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ మాత్రమే he could have explained. అంటే మోర్ దెన్ వన్, అంటే హైడ్రోజన్ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఏంటి, వన్ ఎలక్ట్రాన్ మాత్రమే. He explained the formation of spectral lines only for hydrogen. హైడ్రోజన్ తర్వాత ఉన్న ఆటమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే హీలియం కానివ్వండి, లీథియం, బెరిలియం, బోరాన్, అంటే మోర్ దాన్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ ఉన్న ఆటమ్స్లో స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ అనేవి ఎలా ఫామ్ అవుతున్నాయి, ఎందుకు ఫామ్ అవుతున్నాయి, he could not explain it. He has explained the formation of spectral lines only for hydrogen, only for one electron. మోర్ దాన్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటే స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ అనేవి ఎలా ఫామ్ అవుతున్నాయి, he could not explain it. That is the drawback of your Neal-Bohr model. So Bohr model we are having two defects. One is ionic bond and covalent bond. And at the same time he could not explain the formation of spectral lines for more than one electron. He explained only for one electron, but he could not explain for more than one electron. Right? So that is the case of your Neal-Bohr's model. Right. So a quick look at these particular things. When I am talking about the case of your Thomson's model. Atom is shaped like a sphere. Atom is like a sphere. Positive charge is uniformly distributed. Positive charge is uniformly distributed. Alage, electrons are embedded in the sphere. Where are the electrons present? They are present between the positive charges. Right? At the same time, it was assumed that the mass is uniformly distributed. Alage, the negative and positive charges are equal in magnitude, making the atom electrically neutral. ఆ రెండు కూడా ఈక్వల్గా ఉండడం మూలంగా atom is always electrically neutral. Right? So he has compared his model with watermelon model. This is the way how it looks like. So in the case of your watermelon, you are having the red color material. Between that one, you are having the seeds. Right? So this model is also known as plum pudding model, or else you can even call this one as watermelon model. Right? Then, coming to the case of your Rutherford's model. So most of the space in the atom is empty. The maximum space is completely empty. And the positive charge is not uniformly spread throughout the atom. Right? Where is the positive charge present? The positive charge is present in a very small thing which are calling it as nucleus. Thomson model, we have said that positive charge is spread throughout the atom. But here it's not that. Positive charge is present, but where? It is present inside the nucleus. Then at the same time, protons and neutrons are present inside the nucleus, which are calling it as nucleons. At the same time, the entire mass is contributed by the nucleons. The entire mass is because of neutrons as well as protons put together. Then, volume of the nucleus is very small when compared to total of the atom. That is the reason why we say that atom is mostly hollow in nature. Atom is mostly hollow. So according to classical theory of electrodynamics, any revolving electron would lose the energy and come closer to the nucleus and finally fall into it. If it happens, atom is highly unstable. Atom is highly unstable. This is the way how this particular thing looks like. Then, the Bohr's model. So to overcome the defects in the case of a Rutherford's model, Bohr has proposed this particular model. According to Bohr, electrons continue to revolve in their orbits without losing the energy. Why they are not losing the energy? Because we call them as stationary orbits. Those particular orbits we call them as stationary orbits. So each orbit is associated with different energy, hence it is called energy level, or else you can even call them as stationary orbits. So you have given some names for them. What do you call them? K, L, M, N, and T, or else N equal to 1, 2, 3, 4. Right? Then, the electrons move only in those orbits whose angular momentum is quantized. That is given by mvr equal to nh by 2 pi. At the same time, energy is emitted or absorbed by an atom when it is moving from one level to high level. That is E2 minus E1 equal to h nu, or else you can even write this one as hc by lambda and could rasta, where E1 is lower energy level and E2 is higher energy level. Now the drawbacks of this particular model, right? This model is unable to explain the spectrum of an atom other than hydrogen.
helium, lithium, beryllium, he could not explain. This is the way how it looks like. When electrons are jumping from higher energy level to first energy level, this is what you call it as Lyman series. Please make a note of it. When electrons are jumping from higher energy level to first energy level, you call it as Lyman series. When they are jumping from higher energy level to second energy level, you call it as Balmer series. From higher energy level to third energy level, you call it as a Paschen series. Lyman, Balmer, Paschen, bracket series. When higher energy level to fourth energy level. Then higher to fifth energy level, you call it as the Fund series. Lyman, Balmer, Paschen, bracket and Fund series. When electrons are jumping from higher energy level to first, you call it as Lyman. Higher energy level to second energy level, you call it as Balmer. Higher energy level to third energy level, you call it as Paschen series. Higher to fourth energy level, you call it as bracket series. Higher to fifth energy level, you call it as Fund series. He could not explain this one. Except for hydrogen, he could not explain for other things. At the same time, he could not explain the formation of chemical bonds. Why ionic bond is formed, why covalent bond is forming, he could not explain this. Right? So this is about the case of your atomic models or as the atomic theories. The next class we'll be talking about the case of your the rules for electronic configuration, how the filling of electrons will take place in these particular orbits. At the same time electronic configuration, at the same time valency and different things. Right?